Guys, welcome. Feel free to join Gashi's Kaiman TV, the Tourist Man Black Africa. We are live and jambo moja najua ni kwamba most of our viewers huwa wamelala wakati kama huu, but we have found it necessary to join the people and go live and maybe talk about one or two things, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunaona yanafanyika katika taifa letu, and here our nation is very young, barely 61 years old, and tukiwa hapa tukiwa tunangojea watu wengi kwa sababu mostly utakubaliana nami kuna mambo mengi ambayo yanatokea. Naona watu wanazidi kuja. Please like the video as you come. Thomas from Houston, Texas, USA, karibu, and others who are joining, please register your presence, and maybe you can greet the people, and can see now we are 10. Please like the video and register your presence so that we can say one or two things here. And what has been happening in our country, it has been shocking to many of us. Kwamba tuweza kuona kwa mfano leo tumeona vifo vikizidi kuongezeka. The femicides are still happening because today an 18-year-old lady alipatikana akiwa ameanguka kutoka nyumba ya orofa in Dhome Estate, and she is seen with a man who was also in the room. Walienda ndani ya room, wakaonekana vizuri sana wakiingia, but what happened inside that room nobody can actually explain. Kwamba asubuhi watu wanaamka wanapata the 19-year-old lady akiwa ameanguka pale, akiwa amelazwa pale, akiwa maiti, and then in the room mwanaume naye anapatikana pale unconscious kabisa. Today as we talk, the man whose name is Gitoga amelazwa kule hospitalini, hajulikani ni ametoka wapi, siwa maji siwa mwili, ina HDU, high dependence unit, akiwa mgonjwa sana, na naye yule msichana amelazwa kama maiti, ni maiti katika ufuo wa kule mochare, city mochare, which is shocking in my view. So what is happening in our country? So karibuni, Lucy, I'm Lucy. Hi everyone, karibu Mama Twins. Gai tugagwisharira uhoro waku ni kwega muno. Asante sana kwa kugana nasi. Those who are joining us, please like the video and maybe you can leave a comment. So the big question is, what happened inside that room? Kwa sababu haiwezekani kawa mwanaume ukimpata pale alikuwa ni kama mahututi, na mwanamke naye nje ameanguka, na inasemekana kwamba inaonekana ni kurushwa, alirushwa, ameanguka pale, ni maiti. So what was happening? Is it that kuna mtu mwingine ambaye aliingia pale? Kwa sababu we are told that they had come from a drinking spree, wakaenda tena kule Dhome wakakunywa kile ambacho walikuwa wanakunywa kileo, and people are asking, kwani kuna watu ambao waliingia pale? Because when you look at our country, mambo ni mabaya sana, vifo ambavyo havieleweki. Because only yesterday Robert ambaye kutoka kule Bomet, naye killed the wife and 3 children. So you can see pale ambapo tuko mahali pabaya sana, vifo ambavyo havieleweki, vifo ambavyo vinatokea pasi na watu kuelewa ni nini kinaendelea. Na these things cannot just happen like that. Lazima kutakuwa na sababu. Kuna ile sababu ambayo inafanya matukio haya yatokea. Again, you also remember today in Nyamira and Kisii, the counties were literally at war. Vita kati ya 2 counties, magatuzi yetu. And by the way, this is the one community fighting each other, kwa sababu hawa ni wa Kisii, wanapigana wao wenyewe kwa wenyewe ati kwa sababu ya mpaka. Ikiwa siku ya soko, unajua Kiroka market is a known market, very popular market. Sasa wanapigana pale, and the funny thing, the council askaris are the ones who are leading the war. It is shocking in my view, and it took time
before hali ikaweza kurejeshwa ikiwa shwari. So the big question that we should be asking ourselves, what is happening with our country? Kwa sababu vifo kama hivi, vita kama hivi haviwezi katokea tu kisadifa kama siku moja. Kuna mahali watu wameitishwa damu kweli? Kuna mahali ambapo watu wanapelekwa kifa? Because you can see even after kuwa na watu wengi ambao wameuawa, because when you look at the statistics between 2017 and 2024, over 500 women have been murdered, wameuawa kabisa. Badala ya watu wajitokeze waende pale, labda waende wakasherekee tuseme kwa mfano mpira, kwa sababu like now today we had soccer between Man U and Man City. Sijui nani alishinda by the way, kwa sababu si kufuatilia ule mchezo, because you see the stress levels in this country are on another level and they are not very good. So that is one thing that happened. Hivyo vifo, watu, a 19-year-old lady kuwawa pasi na sababu, mwanamume kupatikana pale bila kujua what is happening there, akiwa ni Robert, a 42-year guy from Bomet, killing 4 people at a go. Is shocking in my view. Sio jambo ambalo tunaweza tukasema ni jambo ambalo ni nzuri, ni jambo ambalo tunaweza kusema limetuogofya. Karibu Shiro, asante sana. I can see you Shiro in Oakland by the way. And from here tutaenda wapi leo sijui. Kuna watu tunaenda kutembelea kwa Shiro Oakland kwa hivyo after this, kwa sababu I can see, I know there are many people here with the channels, and those who are here you can also make time and visit a person like Mama Twins, somebody like Shiro in Oakland. Hawatu they have their own channels and they actually entertain us very much. So that is Kenya for you. And again, we also had the Tokyo Marathon yesterday night, whereby Benson Kipruto emerged the winner. Hongera. Unajua Wakalenjin wanatufurahisha sana kwa sababu wanafanya taifa letu lijulikane sana, wanafanya taifa letu liwe na sifa nzuri sana. So Benson Kipruto won the Tokyo Marathon, and also Vincent Getich, is it Getich? Came the number 2, and then we had number 3 Vincent Getich also. Number 2 was Timothy Kiplagat. Number 1 was Benson, number 2 Timothy, number 3 Vincent. And congratulations, hongera kwa wanariadha wetu. Ni sifa kochokocho ambazo mnaziletea taifa letu. Lakini what shocked me is the trolling that followed Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge, who is an icon, kwa sababu alikuja na nambari 10. And Kenyans were like, I don't know, ni kama alifanya kosa. Janet Wageshi, karibu Highsman, Uweri wa mambo ni kuwa kuna mahali tamu ya pina tamu inaitishwa Shakahola. Ni kweli. Uwezi ukatuambia ati watu wanakufa hivyo pasi na sababu. Hao watu wote ambao wanakufa ni kuna sababu. Na swali ambalo tunajiuliza, mbona iwe ni damu ya wanawake ambayo inaitishwa? God's favor, so sad. I love when you are alive, keep the good work. Asante sana, God's favor. So the bad thing is what happened to Eliud Kipchoge. Okay, alikuwa na nambari 10. And you remember very well that Kipchoge actually was bullied in the social media after Kevin Kiptum death through a road accident. Sasa watu walikuwa wanaona ni kama yeye amesababisha kile kifo cha yule mwanariadha wetu Kevin, kijana barubaru Kiptum, who was only 22 years, who died on a road accident. Ndio nakwambia vifo ambavyo vinatokea nchini Kenya vinaogofya by the way. Vinaogofya, ni vifo ambavyo vinaogofya, coming at a time when we were told that Ben Hinn had come to liberate our nation. Hi Skyman, hope you are all fine. Tuko wazima, asante sana. So when you see now people trolling Eliud Kipchoge, na unajua Kipchoge kwenda tu pale, one thing ni kwamba appearance fee, I think he was paid is it that million just appearing. So alafu Wakenya wengine wanamka saa 9 ati kumwambia Kipchoge at the best thing is to quit the marathon, to quit this issue races, kwa sababu kulingana na wao atakuwa na nambari 10. Unajua what I know is that the death of kijana mdogo Kevin Kiptum took a beating in Kipchoge's life.
So people are telling him to quit. Yes, the best time to quit is if you are a dancer, is when everybody is dancing. A good dancer will always quit when everybody is dancing. Ni vizuri, but now why tell him to quit? Watu wasinyamaze sana. Comment guys in the comment section, msinyamaze sana. Like the video. I can see you are 20. Tunaanza siku hizi tunajaribu at least tukawa tuwe live at least 1 year. So what Kipchoge has done, we cannot forget that he has mentored so many people, and there are so many mentees who are very, very happy. He has also been a unifying factor, and it is not yet time to retire. Let him retire when he wants, but not when sisi wa Kenya nwambie sasa ati anafaa kwenda. Si vizuri. It is not fair as far as I am concerned. So those are just some of the things that happened in our country. Again, to Moses Kuria, Mudha atatuonyesha mambo huyu mtu. When you look at Mudha, niauliza kama kuna mtu anajua kama alienda kukojoa kwa kule Gatundu kwa Mama Ngina Kenyatta, sababu nakumbuka vizuri sana alituambia kwamba agenda pale kwa Mama Ngina kukojoa pale. I don't know what is in mkojo wa mwanamume kule kukojoa pale. I don't know. Maybe if you are here you can explain it to us. Kwa nini mwanamume atoke Nairobi aende akakojoe kwa kwa huyu mzee wetu Uhuru Muigai Kenyatta's mother. So I don't know where he has gone there. But now of importance is his Peace Cup tournament. Lois Rogen, hi team Gashie. Tuko salama, Lois, tuko salama. Asante sana for joining us. So that's what we are asking. Why have a national tournament? Moses Kuria, the CS for Public Affairs. And when you look at it, you realize that there's a tug of war between Rigathi Gachagua, Moses Kuria and Ndindi Nyoro. Ukichunguza kwa undani utaona hivyo. Because if you look at Ndindi Nyoro is trying to cast a national image. That is why today he was in Bodo, right at the heart of Raila Amolo Odinga's home, the native home of Jaramogi. Kwamba alikuwa pale Ndindi Nyoro. When he was doing this, naye Moses Kuria was busy holding the national peace tournament. And Gachagua wakati ya yote yanaendelea, yeye anazunguka tu sehemu za Mlima Kenya pale ati akipigana na pombe. Akiambia watu ati Muratina ni mbaya. You see, he has been William Samoei Ruto has managed to confine Rigathi Gachagua in Mount Kenya. In Mount Kenya, wakati Moses Kuria kule naye anazunguka akijaribu kuwa na watu wengi ambao watamuunga mkono. Rigathi Gachagua confined the Mount Kenya, and he has been reduced to a Mount Kenya DP. In one of my latest videos, if you remember, niliwaonyesha kwamba ukimtazama Rigathi Gachagua, he is being portrayed, anajifanya kama ni naibu wa rais wa sehemu za Mlima Kenya, Mount Kenya DP, instead of casting a national image. And this is quite unfortunate, because siku hizi hata ukicheguza kwa undani utaona kwamba William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua si mara nyingi siku hizi kuona wakiwa pamoja. God's favor alikuwa na pressure, alafu midomo zenye Wakenya walimrushia manzi anahitaji mtu wa roho. Haya ni kweli. So what we are saying here, ukichunguza utaona kwamba William Samoei Ruto anamtaka Ndindi Nyoro to get the youth vote. Remember, Ndindi Nyoro is the chairman of the budget committee. As the chairman of the budget committee, it can only mean one thing, that pesa zote ambazo zinatumika nchini Kenya zitapitia kwa Ndindi Nyoro. So if you want money, you must pass through Ndindi Nyoro. So William Samoei Ruto anajaribu kumjega Ndindi Nyoro, and Gachagua is not in the picture hata kidogo. He is not in the picture. And this is now where Moses Kuria comes in, because there is competition for Mount Kenya votes. Kwa sababu kule kuondoka kwa Uhuru Muigai Kenyatta kuliacha pego ambalo mpaka sasa halijazibwa. And that is why even today, if you ask many people, especially from Mount Kenya, waulize
ni nani msemaji wa Mlima Kenya? Who is the Mount Kenya spokesperson? Ni nani? Watakwambia kwamba hawajui. Right? Kuna wale ambao wanasema ni Rigathi Gachagua by the virtue of being the DP. Kuna wengine watakwambia ni Maina Jega. Bali Maina Jega sijui ameenda wapi siku hizi. Huyu jamaa sijui amejificha wapi. He's a good guy and he spices our politics. And once he appear, utaona mara nyingi utaona nini shaking, utaona the government shaking wakati wote ambapo anatokea, kwa sababu ukichunguza utaona ya kwamba there is scramble for the youth votes in Kenya today. So Maina Jega yeye ndiye alianza hili jambo, lakini fuduru zikajitokeza na ikaanza kusemekana kwamba what is happening now is that he wants to win the Mount Kenya votes. Na sasa wakati serikali jua hivi, sasa ikaanza kumtuma Moses Kuria na Dedi Nyoro. And these guys are meant also to neutralize the hostility of the crowd in Mount Kenya. Kwa sababu kile ambacho kinatokea katika sehemu za Mlima Kenya, na sio Mlima Kenya peke yake, wherever Kenya Kwanza was voted in 2022. Sasa kule ambapo wanaenda, they are being heckled, they are being booed. Watu wanalalamika, kila mtu analalamika. So walimejaribu kuleta sasa mchezo wa mpira wa kabubu, kadada. Unajua wakati watu wanacheza, they have no time for mambo kama ya ukabila, they have no time hata kukumbuka yale matatizo ambayo wako nayo, wanasahau. So William Samoei Ruto is coming out very keenly in a very strategic way. In fact, nimewambia mara nyingi, Ruto is a very shrewd politician. He's a shrewd politician, truth be told. Kile ambacho kinatokea ni kwamba wakati vijana wanacheza, wanasahau matatizo yao. Wengine hata hawajui ya kwamba come July they are supposed to pay more taxes, more than what they are even paying, because some of the taxes have been quadrupled, others have been doubled, others have been tripled. Huo ni ukweli wa mambo. And again, when you look at Nyoro is moving with huge sums of money. Anabeba pesa kwa magunia akienda Harambee. Hizi pesa zinatoka wapi jameni? And don't forget, if you go to Kiharu, utapata kwamba wanafunzi wa shule za upili wanalipa just 1,000. Imagine all day schools, 1,000 courtesy of Dedi Nyoro, the chairman of the budget committee in parliament. Kwa sababu kile Dedi Nyoro anafanya, anawanunulia vitabu, analipa karo za shule, and watu wanatoka Bali. In fact, I've seen people coming from Kiambu, others from Nairobi, to go and study to go and take their studies in Kiharu. So Dedi Nyoro is swimming with money, and you cannot tell me ati anafanya hivi pasi na sababu. Anafanya hivi kwa sababu ya pesa, kwa sababu akona pesa nyingi sana ambazo anapewa. So I don't know what you say about this, kwa sababu hawa vijana sijui kama watafaulu ama hawatafaulu, but from where I sit, I can say one thing, that Gachagua is in great trouble. Although ukichunguza naye Moses Kuria na Dedi Nyoro, on the other hand, they are also trying to outwit each other. And it look like Dedi Nyoro is outwitting Moses Kuria. You know, I have always told you that Moses Kuria is one guy who is overrated. The guy is overrated. He's not as smart as you would think. He is not. So for those of you who are joining, please like the video. And I want also to recognize the presence of Mama Twins. Mama Twins with her channel also. You can also visit her. Mtembele pale. I want to recognize Shiro in Oakland. Atembelewe pale. You can go and subscribe to her channel. And many others who are here. Kama uko na channel, by the way, sema hapa, tutafurahi. Tutafurahi. Don't feel shy. Tuambie karibu kwako. Tutakuja anytime you invite us, even anytime you are going live. So there's also this Haiti mission, jameni, which is ni jambo lingine limezua taharuki nchini Kenya. The Haiti deadly mission, because William Samoei Ruto is still determined to take our incompetent police there. Wageshi anasema even Prophet Elisha hakupata mtu wa kurithi ule upako wake, juu mtumishi wake Gehazi alikuwa gakoroki kabaya, na kwa hivyo Elisha alimlaani akapata ukoma, yani murimu wa mago.
Leprosy. I think, is it leprosy? Something like that. So the Haiti mission, Jimmy Wajige told William Samoei Ruto something very interesting, and it caught my attention. Unajua alimwambia nini? That now the prime minister of Haiti alikuwa amekuja nchini Kenya. William Samoei Ruto should first go to Haiti before sending the policemen there. He should first go to Haiti, assess the situation, aone vile ilivyo, the security situation. Alafu akuje sasa atume askari wa Kenya, atume polisi wa Kenya. Do you think that was a good advice? Or what do you think? Why do you think Jimmy Wajigi was telling William Samoei Ruto to do that? In my view, Jimmy Wajigi was just being sarcastic. In my view, Jimmy Wajigi wanted Kenyans to realize that even though Moses Kuria na wengine wanapiga debe wakimwambia William Samoei Ruto tuma polisi, we are very competent, they wanted to show him that he cannot do it. And I would like to maybe to pose a question here. Unaona polisi wetu wa Kenya, najua kwanza wakati William Samoei Ruto alichukua hatamu za uongozi, he promised that he was going to double their salaries. Mpaka sasa hawa watu wanalala pali ambapo si pazuri, zile nyumba bazo wanalala ni za mabati, they are shanties. It's not something that you admire. Kwa hivyo secondly, uha polisi wetu, I don't know whether they want to go. Kwa sababu sitaki kusema kama nimeongea na watu fulani. Kwa sababu kila mtu hata hapa wengi wetu, we know a number of policemen. Do you think they have given their opinion? Are they allowed to give their opinion? Ama nasukuma tu kama kondoo, nendeni mkakufe pale, nendeni mkapigane pale. What is their opinion? Do they feel that they are competent? Do they feel that they are fully armed? Do they feel that they are equal to the task? Are they prepared? Do they have the military arsenals? Kwa sababu kusema ukweli, yale majagili ambao tunaona kule Haiti, do you know today they stormed the prison just to rescue the prisoners, and they did it very successfully. Just the other day, majamaa hawa jameni, they are the same guys who killed the president of Haiti. The same guys captured the airport. I think, is it Charles? Is it Charles? Something like that. Charles Airport, something like that. Sasa polisi hawa wetu hawa ambao tunaona hapa, hawa ambao wakati mwingine wanakimbizwa na raia, na sasa hao ndio sasa tunatuma waende pale wakapigane na majagili ambao ni hatari kuliko Al-Shabaab, ni hatari kuliko bandits. And as we talk here, we know very well, tunakuja mmoja ambao tunajua Kenya. If you go to Barigo today, utashangaa kwa sababu kule Barigo over 1,000 families have been displaced by the bandits. Hundreds of schools have been closed. Sasa badala ya kwenda sasa kuleta amani kwanza katika nchi yako, unaenda kuleta amani katika nchi nyingine. This is being very sarcastic. Huku ni kucheza na raia, huku ni kucheza na wananchi wapenda amani. Huku ni kufanya jambo ambalo halifai. If you ask me, it is not good, it is not advisable, it should not happen, it should be stopped. So wale majagili ambao nasema ni hatari kuliko Al-Shabaab, ni hatari kuliko the bandits. Na Wakenya, polisi wa Kenya wameshindwa kupambana na the bandits. Wameshindwa kabisa. Wameshindwa. Kama wameshindwa, sasa wataenda kufanya nini kule? Roselyn Esutsu, huyu jamaa alitaka uongozi na hawezi. Ni kweli umemshida kabisa. Umemshida. And when you see our country, remember the court has pronounced itself. Court imesema ya kwamba ni kinyume cha katiba kutuma polisi. Our constitution does not allow anywhere at police goes on a peacekeeping mission. It allows the army, the navy. Jeshi ndio ambao wanaruhusiwa kwenda kufanya vile, lakini si raia, si polisi wa kawaida. Not AP, not the policemen, not the prison warders. Ni only the jeshi pekee ndio ambao wamepewa idhini ya kwenda pale na katiba yetu. But William Samoei Ruto is going against the courts, even after the courts pronounce them itself.
again, if we are being told that this is a United Nations mission, why is it that lazima angekuja Prime Minister angekuja nchini Kenya for an agreement? Kwa nini akuja kubaliane na sisi? Mbona asiende akakubaliane na Mike Jones? Karibu, I believe that the situation in Haiti will be very challenging for Kenyan police. Yes, because of a number of reasons, Jones. Number one, the terrain. The terrain, you know, pale wale watu wajazoea sana pale. Hawajazoea. And you can hear even the dogs are barking wakisikia police wataenda. Kwa sababu the dogs wanauliza hawa watu wanaenda wapi? Watawezana na hawa watu, watawezana. Number two, why they find it very challenging is Haiti speaks French language. Kenya tunazungumza lugha gani? Kiswahili is our official and national language, and English. And then our African language, our native language. So, those are the kind of challenges they are going to encounter there. Number three is that the issue of the arms, the equipment. Unajua sasa wale majambazi, some of them were, majority of them ni wale ambao walikuwa polisi na wengine jeshi. Sasa hata kama ni hapa Kenya tuseme kwa mfano na isitokee hivyo, tuwe sasa ati majagiri ndio walikuwa the army ndio wanaongoza, how are they going to deal with the policemen, the ordinary police? Inaweza kuwa vigumu sana. So the Haiti mission, somebody should advise our president that should be recalled. The Haiti mission does not have the support of Kenyans. I pity our policemen sometimes because wakiwabua tuelekea huko ni kuelekea. I think they should be allowed. So wale ambao wanataka kwenda kupigana waende, kwa sababu I know there are so many people ambao hawataki and they are being forced to go. Tuachane na Haiti sasa, tuingie kwa ODM. Chama cha Chugwa. I saw Wycliffe Obetsa Oparanya, who is also the deputy party leader and the former governor of Kakamega, saying that he's ready to lead ODM. What do you think? Do you think Oparanya is equal to the task of leading ODM after Raila joins the African Union Commission as a chairman? What do you think, Janet? Zakayo akikanyaga uko, basi nitajua bila shaka yeye ni moto wa mkisu kutoka Uganda. Wao hogopagi chochote. Aha. Ruto is a daredevil. So that is Oparanya. Do you think Oparanya is equal to the task? Unajua watu wengi wanasema Oparanya, wengine wanasema Babu Wino, wengine wanasema Opiyo Adai, wengine kuna majina ambayo yamekuwa yakitajwa pale. And also pia kwa sababu Kalonzo is likely to be the presidential candidate of Azimio, wengi wanasema kwamba Oparanya should deputize Kalonzo or should be the running mate for Kalonzo. But I want to give a contrary opinion here. Ukitazama Oparanya, tuseme Kalonzo aende for 2 terms. That is from 2027 up 2032, then from 2032 up to 38. Sasa Oparanya atakuwa na miaka mingapi? Ongeza 15 years for Oparanya. Hii itakuwa ni kama tu ile ya Mudi Awori. Wakati kijana wa Malwa aliaga, alituacha na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Wakati alituacha, you know what Kibaki did? Kibaki, emeritus, a respectable person who brought a lot of development in Kenya, alienda kamchukua Mudi Awori. Mudi Awori was older than Kibaki. Do you think Mudi Awori was being brought there to succeed Uhuru Muigai Kenyatta, to succeed Mwai Kibaki? You see what I mean when I say Oparanya is a good guy. He can lead ODM, but when it comes to the running mate of Kalonzo, Negote, because his age may not allow him. His age may not allow him. Truth be told, I strongly believe that Kalonzo will require somebody who is a bit youthful. Somebody like Babu Wino. Somebody like Junet Muhammad. Somebody like Hassan Joho. Somebody like, somebody who is youthful, can do it.
And again, when you look at Kalonzo, I told you, Kalonzo is a very good guy. He's an orator. Kalonzo has a national image. Kalonzo kimchuguza, anajulikana. It's a household name. But he lacks one thing. Remember, I told you yesterday that Kalonzo is unable to work or to fire the crowd. Just like Raila vile ambavyo anafanya hivi. You know, Raila fires the crowd. Ruto also is capable of firing the crowd. Igawa siku hizi sasa ameshindwa kabisa. Unakumbuka hapo beleni, unajua Ruto kukunywa maji hivi, watu walikuwa wanashangilia, people are clapping ati ni maji yanakunywa. That's the kind of person we want. That's you know, Kenyans vote with their hearts, not with their brains, and that is why Kenya ukiangalia utaona like now in Mount Kenya vile ambavyo watu walikuwa unahitaji tu kusema baba ni mganga, baba sijui nini, baba ni kipi, baba ni nini, hajatahiri. Unahitaji tu kusema hivyo uchaguliwe. So that's why I'm saying people in Kenya vote with their hearts, not with their brains. So that is why I'm saying Kalonzo needs a deputy who can fire the crowd, who can work up the crowd, somebody who can move the crowd, mtu ambaye anaweza kufanya watu waoge, yani wachegamke, washangilie. That is the kind of person that Kalonzo needs, not Oparanya. But for leading ODM, I would tick the box. Number one, his age allows him. Number two, when you look at the experience, that box you tick. Again, when you look at loyalty, he has been very loyal to Baba and ODM. That one you tick. And so on and so forth. Nafti Obema, Mambo Skyman, uko sawa Buda. Asante sana. Mike Jones, Babu Owino should be Kalonzo's deputy. That's a good observation, Mike Jones. It's a very good observation. Kwa sababu tuna watu wengi ambao wako tu pale ni wazuri, but we need to look at other factors. I want you to look at this. When Daniel Toroitich Arap Moi proposed Uhuru Muigai Kenyatta to be a presidential candidate in 2022. No, in 2002, Moi was not mad. Moi knew that Uhuru would not defeat Kibaki. But he was preparing him for the task ahead. Aende pale, acharazwe, and by the time Kibaki was finishing the term, Moi knew that Uhuru would be prepared. And Uhuru already would be an opposition leader, and for sure he became a very effective opposition leader. So it was just a bridge, it was just a stepping stone. So now, politics is beyond ati kile ambacho unaona mtu ni very popular. There are other factors. Age is of paramount. Umri wa mtu. Kwa sababu sasa ukichukua kama mtu kama Oparanya as I say, and then you tell him to wait for about 20 years, ndio I president. What are you telling him? And then even the young generation will start agitating, and you'll be overtaken by this young generation. I was looking at Babu Owino the other day when he was being interviewed in Citizen TV. The guy was just so young. Alikuwa kijana mdogo. But today when you look at him, he has come of age. So he's also very loyal to Baba. He is ticking all the box. You can tick all the box for Babu Owino. Again, Janet is saying, lakini si huyu Babu alitwaga DJ fulani risasi. Sasa bona, that is a problem of Kenyans. Alafu tena yule DJ, what happened? Walikuja nafikiri wakaelewana, sijui akamlipia bill ya hospitali, akampa sijui kamjengea nyumba, akampa mamilioni ya pesa. Janet, I think hawa watu ni kama walielewana. I don't know. Because when I look at the way Babu Owino handled the case, it looked like he was able to manage the whole situation. However, I'm not supporting this. I'm not supporting whatever he did. It is wrong. And this one can knock him out when it comes to integrity. Because you see, in Kenya, although we have that chapter of leadership integrity, chapter 6, whereby you are supposed to be above suspicion like Caesar's wife. You're supposed to be like Caesar's wife. But when you look at Kenya, ukiangalia, who can pass chapter 6? All those leaders. Look at Ruto's cabinet. Janet Shea, hello, karibu. Phyllis Kamau, hi, karibu.
Nina tuned in, asante sana. So when you look at that chapter 6 of leadership and integrity, what we can say is that many people cannot pass the test. You start from the cabinet. Angalia cabinet yetu, ukitazama Hussein Hassan kupiga mtu risasi hapo sasa hakufanya poa. Yeah, I agree, he did not do the right thing. It was wrong, and in fact he should have been arrested and taken to court. When you look at our cabinet, some of them had murder cases, by the way. If you have never known, let me not mention them here. They had murder cases and they're in the cabinet. When you look at the top leadership, our top leadership, starting from Uhuru Muigai Kenyatta and William Samoei Ruto, they were taken to court. Although tunajua ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta hakuwa amefanya lolote. Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anasingiziwa tu. That is why he was cleared by the International Criminal Court. But our current leaders, our current CEO was not cleared. Was not cleared. Kile kilifanyika ni kwamba mashahidi ndio ambao walikataa kujitokeza because of fear. Others had died mysteriously. So ukiangalia utaona kwamba when it comes to issue of chapter 6 of integrity and leadership, many cannot pass the test. So when you look at Oparanya, I can say is a good man, is a loyal person, but he cannot make a good running mate for Stephen Kalonzo Musyoka. Ruto sasa na kukopa kwake. Nakumbuka vile alituambia atakopa. Umejua amekopa pesa ngapi? The last 6 months, I was looking at the statistics and was shocked to realize the last 6 months alone, William Samoei Ruto has borrowed 768 billion. 768 billion. This is the man who told us he's not going to borrow. The most shocking thing is that out of 768 billion that has been borrowed, only 337 has been approved by Parliament. This is again is what we call illegal borrowing. Illegal borrowing, and he expects Kenyans to pay. Again, when you look at the kind of development taking place in our country, unajua watu wengi walikuwa nasema ya kwamba Uhuru Muigai Kenyatta alikopa, but when you look at what Uhuru was doing, he was developing our infrastructure. Alikuwa anafanya mambo mengi, alikuwa anatuletea maendeleo, barabara zilikuwa zinakarabatiwa, hospitali zilikuwa zinajengwa. In fact 2021-2022 financial year, Uhuru did not borrow this much. He did not borrow this much. So William Samoei Ruto is borrowing too much, and he's going to put our country in a debt crisis. Unknown to many Kenyans, William Samoei Ruto is borrowing more expensive loans to pay cheaper loans. That is the truth of the matter. A very good example is the Eurobond. He borrowed money at higher interest rate to pay a loan with lower interest rate. Does it make any economic sense, even to a layman? Even if majority of people are financially illiterate, does it make sense to you? Ati, wewe unaenda unakopa. Let's put it in a very simple term. Uko na deni ya shilingi 1,000, interest unafaa kulipa ikiwa 1,200. Alafu uende uchukue mkopo mwingine wa 1,000 ulipe 1,200 ulipe na interest ya kama 500. It means you pay ikiwa 1,700. Na pale ulikuwa unalipa 1,200. Does it make sense? It doesn't, if you ask me. Because you'll be plunging yourself into more debts. What you are doing ni temporary relief. Temporary relief kidogo tu ili onekane kuna kazi ambayo unafanya. Kalonzo again. Let's go back to Kalonzo. But then Kalonzo is doing very well. I don't know whether you have noted this. Doing very well. You know why? Kalonzo is now transversing the whole country. He is moving from one place to the other.
And unajua hapo beleni Kalonzo was confined. Alikuwa anajiweka tu pale. Alikuwa anakaa tu kule ukabani. Just ukabani, alikuwa anakaa tu pale. Hakuwa anatoka pale. But now we are seeing Stephen Kalonzo Musyoka actually trying to go to the people. He is having what he call meet the people's tour. The other day he was in Nakuru. Today he was in Embu County. And when you look at it, utaona kwamba anaendea kura za Mlima Kenya. You know, elections in Kenya are won and lost in Mount Kenya. Without the support of Mount Kenyan people, we are finished. Mwai Kibaki won the elections with the Gema votes on Gikuyu, Embu, and Meru in 2007. He won the elections. Although it was disputed, he won the elections. So when you see Kalonzo visiting Nakuru, you know, Nakuru is a cosmopolitan town. It's now a city. But the majority of the residents there are Kikuyus. So is Kalonzo going to get the Kikuyu votes? What do you think, ladies and gentlemen? What do you think? Maybe you can comment in the comment section. Do you think Kikuyus can support Stephen Kalonzo Musyoka? Do you think the Embu people can support Stephen Kalonzo Musyoka? Because, for example, today in Embu, he was given a hero's welcome. Watu walishangilia, watu walifurahia, na watu walionekana wakiwa wengi wa furaha. And you only need to see what is happening to William Samoei Ruto. If William Samoei Ruto can go to the same place, to the Embu tomorrow, you'll see who is more popular. Mtashangaa kuona kwamba Stephen Kalonzo Musyoka unaona anashangiliwa, but William Samoei Ruto is getting hostile reception. There is a lot of hostility towards towards William Samoei Ruto and his government in Mount Kenya. So he is doing very well. Kalonzo sasa, I think he has learned this art from Baba. And the fact that he's visiting Mount Kenya can tell us that he is very much aware that if he wins the Mount Kenya vote, in fact, if he gets half of the Mount Kenya vote, he'll be home and dry. Because vile amefanya, amejitokeza vizuri sana. Na before akina Oparanya, before akina wale wengine ambao wanasema wanawania kile kiti cha urais kama Joho, before they know what is happening, already Kalonzo has stolen the show. Na sasa, because you see, in politics, perception is very, very important. The perception that we have now is Kalonzo will be the presidential candidate for Azimio. The perception that we have is that Kalonzo is likely to defeat William Samoei Ruto. The perception that we have is that William Samoei Ruto has lost the votes of Mount Kenya. So by visiting Mount Kenya, he is trying to win votes for himself for 2027. Again, I also noted one thing, ati unamuona wakiwa na Eugene Wamalwa, wako na Mwangi wa Iria, na wakati mwingine Wajakoya, but also Gideon Moi, who has been missing in action, amejitokeza hata yeye. Gideon Moi amejitokeza, alikuwa wapi jameni? Hilo ndio swali ambalo wengi wetu tumekuwa tukijiuliza. He has been alikuwa amejificha, sasa amejitokeza. So what do you think is Kalonzo's game plan here? Kwa sababu what is coming out clearly is that Kalonzo may think of having a Mwangi wa Iria as his running mate, a Kikuyu as his running mate. He may also have Aluhia as his running mate. That is why he's ready to have either Eugene Wamalwa or even Oparanya. If we do that, kile ambacho atafanya, he's going to attract many Kikuyu votes from the mountain. He's going to attract Luhya votes if we do that. And he's going to succeed. But I can tell you, in all this, there is a heart of Uhuru Muigai Kenyatta. Truth be told, Uhuru Muigai Kenyatta ako pale. Mimi nafikiri Kalonzo anapagwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta will not rest until he makes somebody president. I have always opined in this channel
that when it comes to politics, what is important is numbers. Karibu Truth TV, hi Skyman, asante sana. Janet Wageshi, I voted for him 2007, and I think I can do it again. Hon Kalonzo is even more born again than Zax and Gashietha combined. Unajua wanasiasa wetu wa Kenya wanajifanya kwamba wameokoka. Wamejifanya wameokoka, and that is why today you saw William Samoei Ruto giving a donation of 50 million katika ile kanisa inaitwa Jeshi la Wokovu, Salvation Army. 50 million by the way, a church donation. Alafu najiuliza hizi pesa ametoa wapi jameni? Ni za serikali ama ni zake? 50 million. You know what happened is that there was centenary celebration in the Salvation Army, 100 years za kucelebrate the Salvation Army. But the Salvation Army has been doing a good work in Kenya. Wamekuwa wakisaidia watu, wamekuwa wakileta watu pamoja. The Salvation Army, kwa mfano, wamekuwa wakipeleka watu shuleni, wamekuwa wakisimamia the orphans, they have been feeding the hungry, they have been supporting the elderly, and wako na hospitali hapa na pale, so we can say they are doing well, the Salvation Army. Lakini sasa William Samoei Ruto kutoa 50 million ni zake ama ni za serikali? Na kama ni za serikali ni za nini? Si ni zetu? And where is integrity here? And again, he also alluded something funny, that zile nyumba ambazo wanajenga, I want to show you how people misuse the church, especially our leaders. Ati anajua there will be a time when we have a conversation with God. Ati anajua Mungu atamuuliza, how many people did you provide shelter? How many shelters did you provide to the people and had the opportunity? I don't know, I think there's a verse like that in the Bible, I'm not sure. Ati sasa zile nyumba ambazo anajenga kwa sababu ya Mungu ndio apate ufalme wa kwenda mbinguni. Can you see how Kenyans are manipulated by these leaders using the church? And even the 50 million that he donated to the church, that money will end in the pockets of the leaders, will end in the pockets of the bishops. And that money is meant to win the hearts of members of the Salvation Army. All this is because of politics. All this is buying. In fact, ni kuwanunua na wanunua. Ni kuwanunua. Hii ni biashara. Biashara 2027. Because you cannot tell me somebody can give you 50 million alafu ukatae kumpigia kura. Utapigia kura. Haya Washira Beatrice, hi. I'm new here from Qatar. Asante sana, karibu. Happy feet. Kenyans, please wake up. Yeah, we need to wake up, by the way. We need to wake up. Ati rais anaamka, anaenda kanisani, 50 million, chukweni. Dedi Nyoro anaamka, anaenda Bodo, chukweni pesa. This is what is happening to our nini? This is what is happening to our country. Pesa ni zetu, badala pesa zitumike kukarabati barabara. And when William Samoei Ruto is doing this, most of our hospitals have no drugs. Hamna dawa. How I wish alichukua hizi pesa, like now, if we took this money, apeleke kanisani, sio kanisani, hospitalini zikanunulia watu dawa. Sasa si mambo yangekuwa mazuri sana. Because that is what I think. If we took the money to a hospital, aseme hizi 50 million, wacha nipeleke, say like Murang'a level 5 hospital, or Kiabu level 5 hospital, or Thika level 5 hospital, to equip the hospital with some, tuseme machine ambazo hazipo, life-saving machines. That would be better. Helen my boys, come on, continue with the good work. Utuchanue kabisa. Asante sana. Yeah, that is what we are saying. Badala ya viongozi wachukue pesa kupeleka kanisani, wachukue pesa waende, kwa mfano walipie watu ambao hawana namna. As we talk here, I know of so many families, I know of so many people, so many people who have not gone to Form 1, walipita masomo lakini hawana namna, wamekaa tu nyumbani.
I know of families that have members, their members hawana namna, wako na watu wagonjwa pale, kwa sababu wakienda in public hospitals wanaambiwa hakuna dawa, wanaambiwa kanunue dawa, but they have no money. And then you see members of the executive, because they have been given the mandate of leading this country, sasa zile pesa wananchi wanalipa kodi, sasa hizo pesa zinapelekwa mabishop ati ndio wapake watu mafuta, ati watu wapakwe mafuta pale. And what is there even to celebrate when people are dying? Because in Baringo North, I told you, in Baringo North, watu wanauawa kama mede. Watu wanauawa, they are being killed like cockroaches. That is our president, by the way. Our president is a good man, he means well, but he's being misused by the church. Sasa ati nyumba zinajengwa ati so that he can go to heaven, ati asiulizwe na Mungu. It is not the case. Let's be honest for once. Nurse Gladys Joroge, well done, great mind, thank you. Mary Kenneth Nikodani, karibu sana. And again, when this was happening, Gachagua was in Laikipia. Kule Laikipia, Gachagua, that is today now. Ruto, jeshi la wokovu, na pesa zake anapeleka kule. Dede Nyoro, pesa kule Bodo kwa Raila. Kalonzo, Ebu, looking for 2027 votes. Gachagua Laikipia, akizungumzia masuala ya Wakikuyu, 2027 elections. So these are the kind of leaders that we have. And if you look at it, I told you, the gap between William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua is widening every day. Every day we are seeing the glue that brought them together melting, inaisha kila siku. Unajua hapo beleni, every Sunday they were joined like Siamese twins. Ulikuwa unapata kila mahali. Lakini siku hizi ni nadra sana kuona wakiwa pamoja. Only when the duty calls. So Rigathi Gachagua kule Laikipia, unajua Laikipia is the home county of many Kikuyus. 90% of people in Laikipia are Kikuyus. Akiwa pale, yale ambayo alikuwa anazungumzia pale, because I could see the governor of Laikipia pale praising Hosanna to Rigathi Gachagua. There's a battle. I don't know what they are fighting for. I don't know the supremacy battle between Rigathi Gachagua, Dede Nyoro, Kimani Ichung'wah, Moses Kuria and William Samoei Ruto. Na kile ambacho kitatokea katika serikali hii, watu watakuja kushangaa. Watu watakuja kushangaa. I want you to remember this, that what is going to come out of this government, there is something that is not adding up. Because, you know, when you see people fighting, when especially men fighting, there must be a reason for fighting. Either they are fighting for money, either they are fighting for leadership, or they are fighting for women. So when you look at this, utaona ya kwamba Gachagua is trying to consolidate the people of the mountain. He's trying to consolidate the mountain votes. Dede Nyoro, as I said, he's also trying to cast a national image. Moses Kuria, with his peace tournament, trying to cast a national image. Gachagua naye sasa is somebody under siege. And all this in the name of power. Unajua, power has actually gone into the heads of these guys. Completely. They have gone mad, by the way. They have gone mad. When you look at them, all of them look like they are mad. You know, power is so sweet, and power attracts. Power also corrupts, and absolute power corrupts absolutely. That is where we are. You know, power is a magnet because it attracts people. And that is why you see everybody is now trying to grab power. That is why everybody is supporting Raila Amolo Odinga to go to the African Union, so that William Samoei Ruto is going to have a field day. Nobody is going to ask William Samoei Ruto hapa kunaendaje, kwa sababu sasa wakati mambo yanaendelea kwenda mrama, unaona hawa watu, because they are so busy, nobody will be talking about it. So kile ambacho kitatokea katika hii serikali, watu watashangaa, wararuane na makucha kabisa. They must reap
what they sowed, revolt. But you see the funny thing now, they are fighting among themselves. They're not even fighting with Azimio. Kile ambacho tunaona ni vita ambavyo vinatokea ndani ya ya serikali yenyewe. When this was happening, Raila was in Suba. And he gave a warning. Suba MP is Karoli Modi. Karoli Modi is one of the Labour MPs of ODM. Akina Jarango, I think they're usually 5. And I can tell you, these Labours are now in hot soup. Na ndio nasema siasa, mtu anafaa kuwa mwangalifu sana. Kwa sababu vile hawa jamaa walifanya, when they realized that William Samoei Ruto was declared the president of the Republic of Kenya, sasa walitoroka. They betrayed Raila Amolo Odinga. They crossed the floor and went to dine with William Samoei Ruto, because I've told you, power attracts. Sasa baada ya kujaza matumbo, they did not know that Raila Amolo Odinga is very influential. Today, as we speak, as I go on air, Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto wako kimoja. They have entered into a merger. William Samoei Ruto is campaigning for Raila Amolo Odinga to win that post of the African Union chairperson. Sasa wako wapi sasa hawa? They will be very relevant. Raila does not need them. William Ruto will not need them. Angalia sasa usaliti, matunda ya usaliti. Hakuna kitu ambacho kinaaibisha mwanadamu kama usaliti. If you betray somebody, one day you regret. And Raila Amolo Odinga is trying to cast a national image also, which he has already managed to do successfully. And now that he wants to leave and join the African Union Commission, his influence will still be here. I've always opined that whoever will get the support of Raila Amolo Odinga, whether to be William Samoei Ruto, Kalonzo, whoever, and Ruto, and no, not Ruto, and Uhuru Muigai Kenyatta, that person will be home and dry. That person will be very, very lucky. Guys, I just wanted to take one. Yeah, we have 3 minutes here to finish, to wind up. And because I know it is on a Sunday, kuna wengine Nairobi wanaenda kazini, kokote. And before we wind up this channel, I want to recognize some people here ambao wana channel zao nzuri sana. Labda unaweza akina Jones mnaweza kuwatembelea pale. Naona kuna Truth TV 1995. Truth is a very good person, and I think she's in human rights. She's in Belgium, and anapigania haki na ukweli, na utaona pale akizungumzia mambo ambayo yanahusiana na makanisa, na manabii wa uongo, something like that. I got to see there is Mama Twins. Mama Twins talks about the general issues. Akina Janet mnaweza tembelea, akina Shiro Inokrad, they have very good channels. Na wengine ambao wako na channel hapa, kanusi nimekuwa nimeona hapa Bruce Anderson, sijui ameenda wapi. You can visit them and you can actually enlarge your friendship, kwa sababu tuko wengi, and I'm very, very grateful guys for the way you have continued to support this channel. And you know, we have not been going live, by the way, but because of public demand, because of the way the politics are changing every day, we have decided to be going live every day. Every day after 9 o'clock news, we shall be taking 1 hour. Hata kama tutakuwa tumechoka, jameni, tumalize, tunaendelea vizuri, tutasonga vizuri, hii nchini yetu tudumishe amani, even when things are very, very hot. And allow me to pass my condolences to that family in Bomet that had 3 children butchered by the man, and the wife was also murdered. Tunaambiwa makiwa. Also pass my condolences to the man who and the lady in Dhome who was 19 years, who was found I think murdered, kama ni kurushwa akiwa kwa gorofa. Haya mambo wakati mwingine na usi na kule Nyamira na Kisii. Tunaomba jameni, mdumishe amani, mnaibisha nchi yetu kupigana watu wa kabila moja jameni. This is being very primitive, by the way. Tunaibisha taifa letu katika jamii ya mataifa, because pale tumefika
We need to use reason. We don't need to fight like animals. We need to use our brains. Sasa imagine using our guns. And the funny thing is that the council was carried, were fighting even among themselves. Sasa mpaka ni nini jameni? Sasa mpaka just a boundary. But the issue tunajua is because of corruption, kwa sababu wale watu a big part of Keroka is said to be in Nyamira. But some part, I don't know, but I'm not very sure. Those who come from that side, you can tell us here. The other part is in Kisii. Sasa shida inakuja wakati sasa inakuja ni kuchukua kodi. Kila mtu anataka kukula. Na hizi pesa unajua zinaishia mifukoni mwao. When all this is happening, the Nyamira governor, the Kisii governor, mko wapi wakati this is happening? That is our mandate. Even the police, let's ensure that there is peace. Unajua, peace can be very elusive at times. And hakuna kitu cha umuhimu kama kuwa na what we call peace and tranquility. Guys, have a blessed evening. I'm humbled. Till next time. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.